Hello civil aspirants, welcome to Sparks Academy and welcome to question discussion series. So in this session, we are going to discuss questions from index property of a soil. First session la relationship between properties of a soil irundhu nariya numericals as well as questions la discuss pannirundom. Neenga paakla appadina you can go and watch that as well. That is available in YouTube for free. So in the session la index properties la irundhu eppalam questions kekkalam and moreover upcoming municipal administration and water supply board department அந்த எக்ஸாம்ல வந்து என்ன மாதிரி क्वेश्चंसலாம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கறத டீடைலா பார்க்கலாம். Okay, so let's move to the first question. A soil sample is tested for its plasticity index and the obtained value of a plasticity index is 21. In such case, the soil sample can be described as. So soil ல இந்த அட்டபெக்ஸ் லிமிட்ஸ்லாம் இருக்குல்லமா, liquid limit, plastic limit, plasticity index, flow index, toughness index, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ரொம்ப important. இதை பேஸ் பண்ணி கண்டிப்பா வந்து questions கேட்கலாம். Okay, so இந்த இடத்துல it's such a direct question only, not a big deal. So plasticity index ஓட வேல்யூ வந்து 21 அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. அப்படிங்கும்போது சாயில லோ பிளாஸ்டிக்கா, நான் பிளாஸ்டிக்கா, மீடியம் பிளாஸ்டிக்கா இல்ல ஹைலி பிளாஸ்டிக்னு டிஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்களா அப்படிங்கிறது தான் question. இதுக்கு நமக்கு ரேஞ்ச் தெரிஞ்சிருக்கணும். Okay, when the soil plasticity index is 0. Okay, when the soil plasticity index is 0, I can call that soil as a non-plastic soil. When the range is less than 7, அதாவது 1ல இருந்து 7க்கு கம்மியா இருக்கு அப்படிங்கும்போது I can call that as a low plastic soil. Whereas between the range of 7 to 70, we can call that as a medium plastic. When it is greater than 70, we can call that as a high plastic, highly plastic. So here the given number is 21. So obviously it falls under this category. அப்போ soil வந்து எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணலாம், highly plastic soil அப்படின்னு எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணலாம். நிறைய பேர் வந்து இந்த ரேஞ்சை படிக்காம விட்டுருப்பீங்க. plasticity indexனா என்னன்னு தெரியும், ஓகே இட்ஸ் a difference between liquid limit and plastic limit, everything is fine. பட் இந்த ரேஞ்ச் தெரிஞ்சாதான் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்லாம் நம்மளால ஆன்சர் பண்ண முடியும். இந்த ரேஞ்ச் பேஸ் பண்ணி ஆக்டிவிட்டி, ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டி, இந்த மாதிரி நிறைய பேட்டர்ன்ஸ் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்கலாம். ஓகே, ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டியில டென்சிட்டியோட ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டி 65% இருந்துச்சுன்னா how can I call that soil as? ஓகே, அடுத்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னா அந்த லிக்விடிட்டி இண்டெக்ஸ், கன்சிஸ்டன்சி இண்டெக்ஸ், அதுல வேல்யூ வந்து 1 இருந்ததுன்னா சாயில் ஸ்டிஃபா இல்ல லூசா, இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்லாம் கேட்கலாம். யூ ஹாவ் டு ரிமெம்பர் தி ரேஞ்ச் ஆல்சோ. ஓகே, as far as the soil mechanics is concerned, we have to remember the range corresponding the values. Okay, so before moving on to next question, I'm very happy to announce that we are launching offline test batch for civil engineering aspirants. So நிறைய பேர் கேக்குறீங்க offline test batch மட்டும் எனக்கு கிடைக்குமா அப்படின்ட்டு. எஸ், யூ கேன் அவைல் தட். நம்மளோட ஸ்பார்க்ஸ் அகாடமியில் வீக்லி ட்வைஸ் வந்து உங்களுக்கு டெஸ்ட் இருக்கும். நீங்க டைரக்டா இன்ஸ்டியூட் வந்து நம்மளோட டிஎன்பிஎஸ்சி என்ன நேச்சர்ல கண்டக்ட் பண்ணுவாங்களோ அதே நேச்சர்ல நீங்க உட்காந்து எழுதிட்டு போகலாம். அண்ட் என்னால் சென்னைலாம் வர முடியாது மேம், பட் நான் அந்த ஆஃப்லைன் எக்ஸாமை வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணும் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு போஸ்டல் டெஸ்ட் சீரிஸ் பேட்ச்மே அவைலபிளா இருக்கு. ஸோ ஃபார் மோர் டீடைல்ஸ் யூ கேன் கால் அவர் நம்பர். Okay, or else WhatsApp பண்ணாலும் we will give you the details as well as schedule வேணாலும் நீங்க வாங்கிக்கலாம். Okay, fine ma. So let's move to the next question. Relative density of a soil having maximum dry density 2, minimum dry density 1.2 and normal dry density 1.6 will be. So இங்க question கேட்டிருக்கிறது relative density. இப்போதான் relative density பத்தி நான் பேசியிருந்தேன். So usually relative density அப்படிங்கிறது நம்ம ஒரு ஃபார்முலா படிச்சிருப்போம். very common formula. Relative density or density index is given by E max minus E or it's E natural. Simply E represent பண்ணிருப்பாங்க, or E natural represent பண்ணிருப்பாங்க, divided by E max minus E minimum. So when the relative density is expressed with the help of void ratio, it is way simpler. ஆனா இங்க கொஸ்டின் கேட்டிருக்கிறதும் மேக்ஸிமம் ட்ரை டென்சிட்டி பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ அதை பேஸ் பண்ணியும் நம்மளால எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியும். சின்ஸ் ட்ரை டென்சிட்டி இஸ் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு தி வாய்ட் ரேஷியோ, wherever you find max you have to replace it with minimum. ஓகே, எங்கெல்லாம் நம்மளோட ஓல்ட் ஃபார்முலால மேக்ஸிமம் அப்படிங்கிற வார்த்தை பாக்குறீங்களோ அந்த இடத்துல நீங்க மினிமம் ரீப்ளேஸ் பண்ணியாகும். ஸோ 1 divided by gamma d, where this dry density corresponds to the maximum dry density, minus of 1 divided by natural dry density divided by 1 divided by gamma minimum.
sorry, நான் இந்த இடத்துல மேக்ஸிமம் எழுதியிருக்கேன். We have to write it minimum. Okay, minus of 1 divided by gamma d max, since we have minimum here. Okay, so யூனிட் weight கொடுத்தாங்க அப்படின்னா அதுலயும் உங்களுக்கு வந்து கொஸ்டின் சால்வ் பண்ண தெரியணும். ஓகே, ஸோ கொடுத்துருக்க ஆப்ஷன்ஸ் பார்க்கலாம். சாரி, மேக்ஸிமம் ட்ரை டென்சிட்டி அப்படிங்கிறது 2 கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, மினிமம் ட்ரை டென்சிட்டி 1.2. ஸோ லெட்ஸ் சப்ஸ்டிட்யூட் ஆல் தி வேல்யூ. 1 divided by 1.2 minus of normal dry density 1.6 கொடுத்துருக்காங்க. 1 divided by 1.6, 1 by again 1.2 minus of what is the maximum dry density? It's 2, 1 by 2. So on solving this into 100 மறந்துடாதீங்க. Okay, percentage express பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா 100 வரும். So on solving this you get around 62.50%. So this is the correct answer. Okay, இந்த question நான் எதுக்காக செட் பண்ணேன் அப்படின்னா void ratioல கொடுத்தா மட்டும் சால்வ் பண்ண தெரியக்கூடாது. in terms of dry densityல கொடுத்தாலும் உங்களுக்கு சால்வ் பண்ண தெரியும். ஓகே, அதுக்கு அடுத்து திரும்பவும் இன்னொரு technical numerical questions தான். So a soil has a liquid limit 60%, plastic limit 35%, shrinkage limit 20%. If it has natural moisture content of 50%, the liquidity index of soil is termed as. Okay, so natural moisture content oda value கொடுத்தாச்சு. Liquidity index, okay, LI. So liquidity index oda formula என்ன அப்படின்னா natural water content minus plastic limit divided by liquid limit minus plastic limit. This is the formula to calculate liquidity index. So natural moisture content கொடுத்திருக்காங்க 50% and plastic limit is 35% கொடுத்தாச்சு. Liquid limit 60 minus plastic limit. So on solving this you get 0.6 as an answer. Okay, எப்பவுமே liquidity indexக்கும் consistency indexக்கும் நடுவில் இருக்க வித்தியாசம் என்னன்னு தெரியணும். இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணும்போது என்ன வேல்யூ வரும்னு தெரியும். When the liquidity index is 0, the consistency index is 1. When the consistency index is 0, okay, the liquidity index is 1. So the summation of these two is always going to be 1. Okay, and nature of a soil, whether it is a soft soil, very soft, medium dense, dense, stiff, இது மாதிரி சாயிலோட கன்சிஸ்டன்சி ஆர் சாயிலோட ஃபிர்ம்னஸை எக்ஸ்பிரஸ் பண்றதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ற ஒரு டேர்ம் தான் இந்த liquidity index and as well as consistency index. Both are super important. So let's move to the next question. Very simple question only. Which of the below is not appropriate correction of hydrometer reading? Hydrometer once நம்ம யூஸ் பண்றோம் அப்படிங்கும்போது அந்த ரீடிங்க்கு நிறைய கரெக்ஷன்ஸ் வந்து நம்ம கொடுப்போம். ஃபர்ஸ்ட் மெனிஸ்கஸ் கரெக்ஷன், டெம்பரேச்சர் கரெக்ஷன், டிஸ்பர்சிங் ஏஜென்ட் கரெக்ஷன், இது எல்லாமே வந்து அப்ளிகபிள். ஓகே, ஸோ இந்த இடத்துல நாட் அப்ரோப்ரியேட் அப்படின்னு தான் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ கரெக்ட் ஆன்சர் ஃபார் திஸ் இஸ் cumulative கரெக்ஷன். அண்ட் இது பேஸ் பண்ணி வேற எப்படி மேம் கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம் அப்படின்னா மெனிஸ்கஸ் கரெக்ஷனோட நேச்சர் என்னவா இருக்கணும், டெம்பரேச்சர் கரெக்ஷனோட நேச்சர், அதாவது சைன் பாசிட்டிவா இருக்குமா நெகட்டிவா இருக்குமா. கரெக்ஷன் அப்படிங்கும் போது அஃப்கோர்ஸ் either the sign of a correction can be negative as well as a positive. எப்படி நம்ம சர்வேயிங்ல எரர் அண்ட் கரெக்ஷன்ஸோட நேச்சர் பார்க்குறோமோ அதே மாதிரி இங்கேயும் கொஸ்டின்ஸ் கேட்க வாய்ப்பு உண்டு. மெனிஸ்கஸ் கரெக்ஷன் அப்படிங்கிறது ஆல்வேஸ் பாசிட்டிவ். ஓகே, அண்ட் டிஸ்பர்ஷன் ஏஜென்ட் ஆல்வேஸ் நெகட்டிவ். Temperature correction may be positive, may be negative. It can exist both. Okay, so these are the correction signs. Let's move to the next question. This is a different question. A test procedure for seed analysis has been standardized by ISI as given. So seed analysis perform பண்றோம். Once coarse aggregate, fine aggregate அப்படிங்கறத நான் கிளாஸிஃபை பண்ணிட்டேன். அதுக்கடுத்து அந்த ஃபைன் அக்ரிகேட்டோட கோர்ஸ் அக்ரிகேட்ல ஓகே ஃபைன் அக்ரிகேட்க்கு நம்ம செடிமெண்டேஷன் அனாலிசிஸ் போவோம். செடிமெண்டேஷன் அனாலிசிஸ் ஃபைன் அக்ரிகேட். கோர்ஸ் அக்ரிகேட் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படிங்கும் போது ஃபர்தரா
அதில் எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் கிராவல் இருக்கு, எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் சாண்ட் இருக்கு, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அனலைஸ் பண்ணும். பர்சன்டேஜ் ஃபைனர் என்ன, D10, D30, D60 இந்த மாதிரி வேல்யூஸ்லாம் கேல்குலேட் பண்ணும் அப்படின்னா we have to perform a test called sieve analysis. ஸோ இந்த டெஸ்ட் ப்ரொசீஜரை ஸ்டாண்டர்டைஸ் பண்ண ஐஎஸ் கோட் எது? இது ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் தாமா, இது மாதிரிலாம் கொஸ்டின் வராது அப்படின்ட்டு லெத்தாச்சிக்காக இருக்காதீங்க. Which one is standardized the test procedure of sieve analysis? Is nothing but IS 2720. And we all know what is for IS 456 அப்படிங்கிறது plain and reinforced concrete பத்தின details. Reinforced. Okay. இதுவே IS 1700 இது என்ன ரெப்ரசென்ட் பண்ணுது அப்படின்னா specifications for the quality of drinking fountain. பப்ளிக்ல பிரசன்ட் ஆயிருக்க ட்ரிங்கிங் ஃபவுண்டைன்ஸ்லாம் இருக்கும் இல்லையா, அதுல அந்த வாட்டரோட குவாலிட்டியை ஸ்பெசிஃபை பண்றது தான் இந்த IS 1700. இதுவே IS 2725 என்ன ரெப்ரசென்ட் பண்ணுது அப்படின்னா அகெயின் குவாலிட்டி டாலரன்ஸ் தான். Quality tolerance for water specifically to one certain industry. என்ன அப்படின்னா rayon manufacturing industry. Okay, so sieve analysis question கேட்கிறவங்களுக்கு இதுவும் கேட்க தெரியும். So maybe you have to remember the IS codes. Okay, fine. So let's move to the next question. For a well-graded sand, the coefficient of curvature should be more than 3, between 1 and 3, less than 3, none of the above. So, well-graded sand அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. Well-graded gravel, well-graded sand, poorly graded gravel, poorly graded sand. இந்த மாதிரிலாம் நேமிங்ஸ் ஒன்ஸ் நம்ம கோர்ஸ் அக்ரிகேட்ஸ்க்கு கொடுக்குறோம் அப்படின்னா இட்ஸ் டோட்டலி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் டூ திங். One is coefficient of curvature and another one is coefficient of uniformity. Okay, this coefficient of uniformity Cu is expressed as D60 divided by D10. The Cc is expressed as D30 square. இதுவே கொஸ்டினா கேட்கலாம், D30 square into D10 into D60. அது D30 என்ன, D10 என்ன, D60 என்ன அப்படின்னா percentage finer than that particular size. இப்போ D10 அப்படிங்கிற ஒரு டயாமீட்டர் ஆஃப் பார்ட்டிகிளை நான் எக்ஸ்பிரஸ் பண்றேன் அப்படின்னா அந்த சைஸை விட பேலன்ஸ் இருக்க 60% நமக்கு ஃபைனரா இருக்கும். பேலன்ஸ் இருக்க 60% ஆஃப் பார்ட்டிகிள் அந்த டயாமீட்டரை விட ஃபைனரா இருக்கும் அப்படின்னு. ஓகே, ஸோ when you talk about this coefficient of uniformity, when Cu is greater than 6 அப்படின்னா அதை well graded sand அப்படின்னு நம்ம எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியும். When Cu is greater than 4, you can call that as a well graded gravel. இது மட்டும் தான் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுமா, இந்த கிரைட்டீரியா மட்டும் தான் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகணுமா அப்படின்னா இல்ல. We have to follow the other criteria also for Cc. சிசியோட வேல்யூ 1 to 3 இருக்கு அப்படிங்கிற சாயில்ல நான் Cu வேல்யூ செக் பண்ணும்போது Cu வந்து greater than 6 இருக்கும், Cu வந்து greater than 4 இருந்ததுன்னா மட்டும்தான் அது வந்து நம்ம வெல் கிரேடட் சாண்ட், வெல் கிரேடட் கிராவல் அப்படிங்கிற டேர்ம்ல ரெப்ரசென்ட் பண்ணும். புரியுதாமா? ஓகே, வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இந்த இடத்துல அவங்க கொஸ்டின் கேட்டிருக்கிறது கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் கர்வேச்சர் என்ன ரேஞ்ச்குள்ள இருக்கணும் அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. இட் ஷுட் பி பிட்வீன் 1 to 3. ஓகே, so let's move to the next question. This is a question for you people. You have to answer this question in a comment section. Okay, applicability of Stokes law is limited to the soils of a size dash mm. So என்ன kind of soil diameter இருக்கு, soil size-க்கு என்ன சொல்லணும்னா diameter சொல்லணும்னா size-க்கு the Stokes law applicable அப்படிங்கிறது தான் இந்த கொஸ்டின். 0.002, 0.2, 0.02, 0.002. So give an answer in a comment section. I will shout your name in next video for sure if you answer it correctly. Okay, and இது வந்து basic question தான். லாஸ்ட் செஷன்ல கேட்ட கொஸ்டினுக்கு
விஷ்ணு அப்படிங்கிறவங்க வந்து கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருந்தீங்க. நான் என்ன கேட்டிருந்தேன் அப்படின்னா porosity as well as void ratio. இதில் அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கம்பேர் பண்ணும்போது எதுக்கு இன்ஜினியர்ஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பாங்க அப்படிங்கிறத ஒரு கொஸ்டினாக கேட்டிருந்தேன். ஸோ எப்போவுமே the void ratio is more preferable than porosity because void ratio is nothing but volume of voids to the volume of solids. ஓகே, void ratio நான் எழுத வந்தேன், எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணிடலாம், ஈங்கிற டேர்மில் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணும். இதுவே porosity என்னங்கிறது வந்து வால்யூம் ஆஃப் வாய்ட்ஸ் டு தி டோட்டல் வால்யூம். டோட்டல் வால்யூம் அப்படிங்கிறது இட் கீப்ஸ் ஆன் சேஞ்சிங். ஓகே, அதோட வேல்யூ வந்து சேஞ்ச் ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் அதிகம். பிகாஸ் டோட்டல் வால்யூம்ல நமக்கு வால்யூம் ஆஃப் வாய்ட்ஸும் அக்கமடேட் ஆயிருக்கு, வால்யூம் ஆஃப் சாலிட்ஸும் அக்கமடேட் ஆயிருக்கு. வாய்ட்ஸோட வால்யூம் திடீர்னு காம்பாக்ட் ஆகுது அப்படின்னா எனக்கு வாய்ட்ஸோட வால்யூம் சேஞ்ச் ஆகும், திடீர்னு மழை பெய்யுது அப்படின்னா வாய்ட்ஸோட வால்யூம் சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ இந்த மாதிரி வால்யூம் ஆஃப் வாய்ட்ஸோட வேல்யூ சேஞ்ச் ஆயிட்டு டோட்டல் வால்யூமோட வேல்யூ வந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கலாம். ஆனால் when you talk about the volume of solids, இந்த இடத்துல it is only based on solids volume. இந்த இடத்துல டோட்டல்ங்கிறது வந்து வால்யூம் ஆஃப் வாய்ட்ஸையும் பேஸ் பண்ணி இருக்கிறதுனால தான் இது சேஞ்ச் ஆகிறதுனால இது சேஞ்ச் ஆகும்னு சொன்னனே தவிர்த்து இங்க வால்யூம் ஆஃப் சாலிட்ஸ் மட்டும் தான் எனக்கு ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ இதோட வேல்யூ நமக்கு ரொம்ப கான்ஸ்டன்டா இருக்கும். ஒரு சாயில் எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படிங்கும் போது இந்த வேல்யூ இட்ஸ் நாட் சோ ஃபிளக்சுவேட்டிங். ஸோ that's why our engineers prefer void ratio more than porosity. And Vishnu, you answered it correctly. Very good. Okay. So next session la I will answer this question. Okay. So as I already told, நம்ம Sparks Academy la offline test batch civil engineering aspirants காக போயிட்டு இருக்கு. as well as postal dispatch மே லான்ச் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அரௌண்ட் டெக்னிக்கல் எக்ஸாம்ஸ் மட்டுமே 55 நம்பர் ஆஃப் டெஸ்ட் இருக்கும். அலாங் வித் ஜிஎஸும் உங்களுக்கு இந்த பர்டிகுலர் பேக்கேஜ்லேயே கவர் ஆகிரும். ஜிஎஸ் டெஸ்ட் வந்து தனியாக இருக்குமா அப்படின்லாம் கேட்க வேண்டாம். ஜிஎஸ் as well as டெக்னிக்கல் ரெண்டும் சேர்த்து தான் இந்த ஒரு சிங்கிள் பேக்கேஜாக உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுறோம். ஸோ யூ கேன் யூட்டிலைஸ் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வெல். பிகாஸ் நிறைய ஆஸ்பிரண்ட்ஸ் வந்து ஆஃப்லைன் மோட்ல எழுதணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுவீங்க. நிறைய பேர் எங்களுக்கு என்கொயரியும் பண்ணியிருக்கீங்க. அதுக்காக தான் இதை வந்து எக்ஸ்க்ளூசிவாக லான்ச் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ யூட்டிலைஸ் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். வி வில் மீட் இன் அ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் டிஸ்கஷன் வீடியோ.